To qualitative aptitude, that is reasoning, it is two types: verbal reasoning, non-verbal reasoning. Non-verbal reasoning is divided into, there are three topics are there in this one. Three model questions I can say: series, analogy, odd man out. Odd man out is also called classification. Now coming to this one, verbal reasoning, it has again divided into three areas: logical reasoning, analytical reasoning, critical reasoning. So the overall aptitude is this one. I'm saying that only general aptitude. This is the genealogy of general aptitude. Please take note as it is. Then I'll give you the list of topics. General aptitude, quantitative aptitude, qualitative aptitude, quantitative aptitude, qualitative aptitude. The other name is reasoning aptitude. In quant, core arithmetic, ancillary, ANCY, LARY. So weightage, it is 70% weightage core aptitude, 30% weightage ancillary. Then, so now we'll take one by one. First, we'll start with core. Write down 1, 2, 3, like this. You just write down one by one. First one, ratio and proportions. Ratio and proportions. Ratio and proportion. Please, please. Second one, percentages. Ratio and proportions. Percentages. Profit and loss. P&L. Profit and loss. Next, T and W. Time and work.
T and D, time and distance. Next one, SI and CI. SI and CI. Not sub-inspector, circle inspector. Huh? Simple interest and compound interest. Simple interest, compound interest. Right? Seventh one. Clocks and calendars. Clocks, clocks and calendars. Eighth one. Ages and averages. Ages, ages and averages. Ninth one. Mixtures and allegations. Mixtures and allegations. Tenth one. Partnership. If you want to write CRT exam, you should learn these topics. Without knowing these topics, you can't write exam. Of course, I have given 10, but clocks and calendars, 2 topics. Ages and averages, also 2 topics, 2 different topics. Usually combinations, we will say. Done? I love you. So we have seen core arithmetic, which has 70% weightage in competitive examinations. I'm talking about marks weightage. Now coming to ancillary, means modern mathematics. Topic number 1, number system. Write down here, number system. Number system. Number 2, LCM HCF. Number 2, LCM HCF. Number 3, progressions. Progressions. Number 4, mensuration. Mensuration 2D, 3D. 2-dimension geometry, 3-dimension geometry. Right? Next, number 4. 5 na? Okay, number 5. Permutations and combinations. Number 6, probability. Guys, out of these 6 topics, number system is one of the most important topic. Without a question from number system, you can't see any competitive exam. I'm not just talking about CRT, even the other competitive exams also. In CRT, you can see at least if there is a paper with 30 questions, you can see at least 5 questions from number system only.
One or two questions mandate from probability. Even sometimes 3, 4 questions also they'll give you. Probability is again very, very important. Number system, probability, and then permutation combination. These three topics are very important. So with this, we have finished the quantitative aptitude part. Now you go to the qualitative aptitude, reasoning. Now, reasoning is divided into two types, verbal reasoning, non-verbal reasoning. Non-verbal reasoning, there are three types of questions we have already seen. Now coming to verbal, you please write down under the logical reasoning. You please write down under this one. Number one, series. Series. SERIES, series. Guys, again, in this, there are two different questions will be there. Number series, letter series. That I will discuss with you when I'm going to take classes. Not now. It's not required. Now, second topic, blood relations. Blood relations. Third, directions. Directions. Fourth, coding and decoding. Coding and decoding. This is not software coding. Huh? This is different coding. Aptitude coding is different. Number 5, analogy. Number 5, analogy. Number 5, analogy. Number 6, odd man out. Odd man out. I have already written here. But this is different. Here, the odd man out is going to be different. This is verbal odd man out. This is non-verbal odd man out. I'll let you know what is the difference between these two. You just take note odd man out. Right? Next, logical Venn diagrams. Logical Venn diagrams. Venn diagrams today. You know that we learned in 8th standard, 9th standard, A union B, A intersection B. We will see those only, but a little bit of extension will be there. We are going to apply logics in that one. Okay? Right? SQL ఎవరైనా నేర్చుకున్నారా? ఇన్నర్ జాయిన్, లెఫ్ట్ జాయిన్, రైట్ జాయిన్, ఇంటర్సెక్షన్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, సేమ్ అవే. ఓకే, నెక్స్ట్ ర్యాంకింగ్. Ranking. Guys, these are the topics from logical reasoning. Next, analytical reasoning. Whenever you are getting a question from logical reasoning, you will be getting marks only 1 mark. Logical reasoning ఏ క్వశ్చన్ వచ్చింది మీకు 1 మార్క్ వస్తుంది. Whereas analytical వచ్చేసరికి అది 2 మార్క్స్ అవ్వచ్చు, 3 మార్క్స్ అవ్వచ్చు, 5 మార్క్స్ కూడా అవ్వచ్చు. A bit tough ఉంటుంది అన్నమాట. So we'll see one by one. Analytical reasoning, question number, topic number 1, logical deductions. Logical deductions. You can write within the brackets one more word called syllogism. SYLLOGISM. There is a big story behind this word. I'll tell you in the regular classes. Syllogism. Next, second one, sitting arrangements.
Second topic is sitting arrangements. Third one, puzzles. Different types of puzzles. Puzzles, yeah. Puzzles అండి. Next, cubes. We need to know how to paint a cube, how to cut a cube, how many faces are there with a single paint cube. ఇవన్నీ questions ఉంటాయి. Then, next topic is problem solving. Problem solving. Next topic is data sufficiency. Data sufficiency. The most important topic for the data analytics roles. Decision making roles ki ఏదైనా ఒక కంపెనీ రిక్రూట్ చేస్తుందంటే డెఫినెట్లీ దేర్ విల్ బి ఎ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ డాటా సఫిషియన్సీ. నెక్స్ట్ టాపిక్ data interpretations. Data interpretations. Interpretations అంటే డాటా రిప్రజెంటేషన్ అనమాట. అది డాటాని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం జనరల్గా? బార్ చార్ట్స్, పై చార్ట్స్, లైన్ గ్రాఫ్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో మోస్ట్లీ we have 4 types of questions in this one అనమాట, data interpretations. దీని ఫండమెంటల్స్ we have learned in statistics అనమాట. ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు 8th 9th స్టాండర్డ్లో స్టాటిస్టిక్స్ అనే ఒక లెసన్ నేర్చుకుని ఉంటాం, ఒక టాపిక్. సో దాని ఎక్స్టెన్షనే ఇది. సో గైస్, దిస్ ఈస్ ద సిలబస్. యూ షుడ్ నో. అంటే ఇంతేనా సార్, ఇంకా లేదంటే ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి, బట్ దిస్ ఈజ్ మినిమం. నీకు సిఆర్టీ ఎగ్జామ్ రాయాలి అంటే మినిమం మేము తెలిసి ఉండాలి. ఇది తెలిస్తే నెక్స్ట్ లెవెల్లో కొన్ని ఒక 10-15 టాపిక్స్ ఉంటాయి, నేర్చుకోవచ్చు. బట్ ఇవి తెలియకుండా అక్కడికి వెళ్ళలేం. అనలిటికల్ రీజనింగ్లో అండ్ క్రిటికల్ రీజనింగ్ గురించి నేనేం చెప్పలేదు. క్రిటికల్ రీజనింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ టాపిక్, ఎ బిగ్ హెడేక్. బట్ నేను డీల్ చేస్తా, డోంట్ వరీ. రైట్? People who wants to become good programmers, critical reasoning is very important. We'll see all these in the regular CRT training. Okay? And any topics aye mottham 31. Okay. To finish this total syllabus, it will take 40 hours. 40 hours పాటు మనం సిస్టమాటిక్గా చెప్పుకుంటే we can finish this syllabus. Okay? Right? We'll see that one later. Now, if we'll go to first half session, we have seen, I've given a formula, W square H. What is the first W? What is aptitude? What? Don't forget the definition. That is very important. Natural ability of human brain. What is the other name?
Using common sense in crisis. Okay. Okay. Next. How many types of aptitude tests are there? Especially for CRT, there are 4 types of aptitude tests are there. General aptitude, verbal aptitude, technical aptitude, and then psychometric aptitude. So far, whatever the syllabus you have taken, that is all general aptitude. Verbal aptitude, I can't teach because it is a work for an English professor. In regular classes, Mr. Arun will come and he is going to deal with either Arun or Farida. These 2 people, anyone will come. They are IELTS trainers. You know IELTS? You know IELTS na? Don't know. మీరు ఎక్కడికో బయటికి వెళ్ళాలనుకోండి ఐఎల్స్ ఎగ్జామ్ రాయాలి కదా అక్కడ వాళ్ళు దానికి చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు రైట్ నౌ what is the second W? Why it is required? Why aptitude is required? To understand the brain frequency. Okay, right. How it is going to be analyzed? By analyzing 5 areas: understanding, analyzing, identifying the logic, problem solving, then ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది మనం ఇప్పుడు we left with one letter, that is H. How to apply aptitude skill? In fact, we have already started. First problem already మనం చూసాం. We'll see one by one. What is the first problem? First problem already చూసేసామా? ఎవరైనా చెప్తారా నాకు? మార్నింగ్ ఏం చేసామా? 20% ఆఫ్ డిస్కౌంట్, అదే కదా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ఎవరు చెప్తారు? ఎవరు చెప్తారు? 20% of discount, a girl enables to buy 4 more kgs of sweet with 800 rupees. What is the cost of 1 kilo sweet? Approach కావాలి మనకి, ఆన్సర్లు వద్దు. మెథడాలజీ. ఓకేనా? Right? Now we'll see the second question. What is the second question? A dishonest trader professes to sell his goods at cost price, but for every 1 kilo he is weighing only 800 grams. Guys, listen carefully. I told you the first step is understanding the given data. Understanding the given data. Now, what is the data in this one? Did you understand the given data? Settle down, settle down. Guys, please. A dishonest seller or a trader, in the given data, he himself he has been mentioning the character of the businessman. వాడిలో నిజాయితీ లేదు అని వాడే చెప్తున్నాడు. Profess to sell his goods at cost price. ఆ డిజానెస్ట్ సెల్లర్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, నేను ఒక వస్తువుని ఎంతకి కొన్నానో అంతకే అమ్మేస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు. A dishonest seller professes to sell his goods at cost price. CP is equal to SP అని చెప్తున్నాడు. కాస్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్స్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ అని. Do you think that it will be a business if cost price equals to selling price? అక్కడ లాస్ వస్తుంది, ఏం ప్రాఫిట్ రాదు కదా. ప్రాఫిట్ లేకుండా బిజినెస్ చేస్తారా? అంటే దెర్ ఈస్ సమ్ గిమిక్ బిహైండ్ దిస్ డాటా, అంతే కదా. ఏంటా గిమిక్? ఫర్ ఎవ్రీ 1 kilo he is weighing only 800 grams. When you are going to shop and asked him,
Give me 1 kilo sugar. He is saying that I am giving you 1 kilo sugar, but he is weighing only 800 grams. 1 kilo అని చెబుతున్నాడు కానీ ఇచ్చేది మాత్రం 800 గ్రామ్సే. Now, what is his profit percentage? What is his profit percentage? 20%, right? Okay. Listen carefully. He is getting 200 grams profit. How can I help you? No. I don't know who are you. How can I allow you people into my class? Then go to the same session. I can't allow you because this will be a Tamil picture. I told very clearly in the beginning of my session, I'm not going to allow anyone in between. You feel that that class is more important, my class. I'm not interested. I was insulted by you people because all the way I came from my place to this place to give you a lecture and I waited half an hour, 45 minutes. You are sitting someone else's session means what does it mean? You don't mind about my class, right? Get it? తమిళ్ పిక్చర్కి ఇంటర్వెల్ తర్వాత ఎలా వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది వీళ్ళ పరిస్థితి ఇప్పుడు అంతేగా మార్నింగ్ నుంచి మనం ఎన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాం దీస్ పీపుల్ దే కాంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్ See, guys, people who just came, why I spoke that much of adamantly, the nature of this subject is like that.
the nature of this subject, particularly aptitude, is very different. It's okay. Listen to me. You said when the person is getting 200 grams profit, I asked you calculate the percentage, and you said 200 by 1000 into 100, which is 20 percentage profit. As per the numerical values, this is absolutely correct, no doubt at all. 20%. But I am saying that it is a wrong answer. Why? Now it is my duty to prove that you are wrong, right? I said it's wrong, but I have to give a proper reason, right? Now listen carefully. My approach will be always different. I don't want to give you a direct reason. I will give you a different scenario, understand that scenario, apply the same scenario to this data so that you will understand where you have done the mistake exactly. Let's assume that, let's assume that we'll talk about Sharanya Kasip. మాట్లాడుకుందాం శరణ్య గురించి. సార్ మీరందరూ ఉద్యోగాల కోసం మీరు వెళ్తారు సార్, నేను ఉద్యోగాలు ఇస్తాను. ఐ డోంట్ వాంట్ బి ఎంప్లాయీ, ఐ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఎంప్లాయర్ అన్నది. మంచిదమ్మా. ఏమంటుందంటే నేను 2026లో బీటెక్ అయిన వెంటనే ఎస్టాబ్లిష్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అని చెప్పింది. ఇప్పుడు మనతో ఏమన్నది ఇంకా, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వెస్ట్, మై ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆన్ దట్ కంపెనీ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 10 CR అని చెప్పింది. I would like to invest 10 CR on the company and I want to start a company అని చెప్పింది. Now, let's assume that this year came. 26 వచ్చేసింది, రిలీవ్ అయిపోయారు. Now she has started her own company. మా అందరికి జాబ్లు ఇవ్వాలా? నాకు HR జాబ్. Okay? Right. Listen carefully. Listen carefully. She said that I'm going to invest 10 CR. But by the time she is going to establish the company, she could not arrange 10 CR. She is able to arrange only 5 CR. And she has started the company. Company start అయింది. అంత పెద్ద ఎత్తున అనుకుంది, కాలేదు, కొద్దిగా తగ్గించి కంపెనీ అయితే స్టార్ట్ చేసింది. We all got employment. We worked for 1 year. అంటే 2027 వచ్చేసింది. After all her expenditures, ఈ 1 yearలో తనకి కొంత ఇన్కమ్ వచ్చింది. అన్ని ఖర్చులు పోను. Now she has 10 lakhs profit with her. ఎంత ఉందండి?
3/4 ఆఫ్ ద వర్క్. అంటే రిమైనింగ్ వాడు చేయాలి. ఏ చెయ్యాలి అంతేగా, ఉన్నోళ్ళు ఇద్దరేగా. యు గాట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? అప్పుడు ఏ ఎంత చేశాడు? ఏ ఈస్ ఏబుల్ టు ఫినిష్ ఓన్లీ 1/4 ఆఫ్ ద వర్క్. జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఈ ఏ మొత్తం పనిని ఎన్ని రోజులు చేయగలుగుతాడు? ఏ మొత్తం పనిని 12 days లో చేయగలుగుతాడు. ఏ కెన్ ఫినిష్ ద టోటల్ వర్క్ ఇన్ 12 days and he has done only 1/4 of the work. Any days? 3 days. That's it. Over. No mathematics, no calculations, no 1/2 plus 1/4 plus 1/3. Any mathematics. I'm not saying that that is wrong. That's also correct, but it's mathematics. But we are in aptitude class. We need to understand the data, analyze the data, identify the logic. Ide mana methodology. Strictly we need to follow these 5 steps. Got it? Hello? See the next question. Okay. A train has started from Hyderabad to Kakinada. A train has started from Hyderabad to Kakinada at evening 6 o'clock with 40 km ph. Another train has started from Kakinada to Hyderabad at evening 8 p.m. with 60 km ph. The distance between these two stations is 480 kilometers. Now my question is, from Hyderabad, at what distance they are going to meet? Can anyone analyze the given data? Can anyone analyze the given data? Vishnu? No? Yeah? Na mohana chaleda? ఇచ్చిన డాటాని అనలైజ్ చేయండి అంటున్నాను తను, నేను ఇంకేమన్నాలేగా. ఓకే, సో మీకు క్వశ్చన్ అర్థమైంది. ఓకే, ఇప్పుడు అనలైజ్ చేయండి. You said the meaning of that data, right? I'm very happy you are able to understand the data correctly. Now, can you analyze? నువ్వు నిలబడు, నీకు అందుకోసం చెప్పాను. ఎవరికి దొరకని పాయింట్ నీ దగ్గర ఉంది. మరెందుకు వెనక్కి వెళ్తా? అందుకోసం ఒక్కరిని మెయింటైన్ చేయమని చెప్పా. టోకెన్ నెంబర్ 1, 2, 3 ముగ్గురు మెయింటైన్ చేస్తే ఇలాగే డిప్రెషన్లోకి వెళ్తా. కూర్చో. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. He has a beautiful point. He has a beautiful point with him. I said, a train has started from Hyderabad at evening 6 o'clock with 40 km speed. Another train has started from Kakinada at 8 p.m. with 60 km speed. మొదటి ట్రైన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ఈ రోజు అయింది అనుకుందాం 6 గంటలకి. రెండో ట్రైన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 8 p.m.కి. ఏ రోజు 8 p.m.? ఈ రోజా, రేపా, నిన్న? నేను చెప్పలే. యూ కాంట్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. గైస్, 2017 క్యాట్ పేపర్లో ఈ క్వశ్చన్ ఉంది. అందరూ బుర్ర బాదుకొని దాని ఆన్సర్లు చేశారు. తీరా చూస్తే డాటా ఈజ్ ఇన్సఫిషియంట్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. Don't expect that all the questions in your aptitude test will have answers.
There may be some questions where you can't solve it. So that data is called trapped data. నిన్ను ట్రాప్ చేసేస్తాయి, నీ టైం వేస్ట్ చేయిస్తాయి. యు గాట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? సరే, ఇప్పుడు కొద్దిగా దాన్ని డాటాని మారుద్దాం. ఆ క్వశ్చన్లో another train has started from Kakinada to Hyderabad at 8 p.m. on the same day. And me రాయండి, on the same day. Now we can solve the question. Okay na? Right? విష్ణు ఇప్పుడు చెప్తావా? ఇంకెవరైనా చెప్తారా? చూడండి గైస్, హలో ప్లీజ్ look at me, watch my dirty face. See here, Hyderabad railway station, Kakinada railway station. Now the time is 6 o'clock. Hyderabad train is there in Hyderabad railway station. It has just started. What is the speed of train? 40 kilometers per hour, right? Now guys, listen to me. Let's assume that now the time is 8. ఇప్పుడు నేను మీకు చిన్న చిన్న క్వశ్చన్లు వేస్తాను, సమాధానం చెప్పండి. Which train has started first? At what time it has started? 6 p.m. Which train has started second time? Kakinada. What time it has started? What is the difference between their starting timings? In 2 hours, which train has traveled? Obviously, Hyderabad train ega mundu edi ప్రారంభించబడిందో. How much distance it has covered? How much distance it has covered in the 2 hours? 80. ఎందుకంటే per hour 40 కదా. ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినండి. హలో, now the time is 8 p.m. Kakinada train is there in Kakinada station, whereas Hyderabad train is there after 80 kilometers of Hyderabad. Now the time is 8 p.m. Both the trains have started together. 8 p.m. ki rendu start అయినాయి. For every 1 hour, both the trains are covering together 100. ఇది 40 కవర్ చేస్తుంది, ఇది అర్థమైందా లేదా? యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ ఎంత? 480 కాదు, 400. ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ 480, కానీ 8 o'clock తర్వాత ఉన్న డిస్టెన్స్ 400. అవునా కదా? గంటకి 100 kilometers అయితే 400 kilometersకి ఎన్ని అవర్స్? 4 hours. హలో, ఈ 400 kilometers ట్రావెల్ చేయడానికి 4 hours పట్టింది. మరి మొత్తం డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలంటే 480కి ఎంత టైము? 6 hours అండి. ఇది 4 hours, ముందు ఒక 2 hours కదా. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? కన్ఫ్యూజనా? ఈ 400 kilometersకి 4 hours, అంతకుముందు ఒక 2 hours జర్నీ అయిందిగా, అంటే 6 hours. అబ్బా, టైం వచ్చిందండి. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. మొత్తం జర్నీకి కావాల్సిన టైం మనకు తెలిసింది. మనం ఏ టాపిక్లో క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం? టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో కదా. ఇక్కడ ఎప్పుడు 3 వేరియబుల్స్ ఉంటాయి: డిస్టెన్స్, స్పీడ్, టైమ్. ఈ 3 వేరియబుల్స్ తెలిస్తే కనీసం 2 తెలిస్తే 3వదాన్ని కనుక్కోవచ్చు, అంతే కదా. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి టోటల్ డిస్టెన్స్ తెలుసు 480 టోటల్ డిస్టెన్స్. టోటల్ టైం కూడా తెలిసింది ఇప్పుడే, 6 hours. స్పీడ్ వరకు వచ్చేసరికి దెర్ ఆర్ 2 speeds. 2 ట్రైన్స్కి 2 speeds ఉన్నాయి. సో టైం తెలుసు, డిస్టెన్స్ తెలుసు, స్పీడ్ కూడా తెలుసు. అయితే మనకి ఏం కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదా? కాదు. వాడు ఇంకో కొత్త డిస్టెన్స్ అడిగాడు. ఏంటది? ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, అంటే హైదరాబాద్ నుంచి వస్తున్న ట్రైన్ ఎట్ వాట్ డిస్టెన్స్, ఎంత దూరం తర్వాత కాకినాడ నుంచి వస్తున్న ట్రైన్ కలుస్తుంది అని అడిగాడు. యు గాట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఎట్ వాట్ డిస్టెన్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు మీట్ అన్నాడు. ఇది వాడి అంటే అక్కడ కూడా వాడు ఏమడిగాడు? ఈజ్ ఆస్క్డ్ యూ టు ఫైండ్ డిస్టెన్స్ ఓన్లీ, అంతేనా?
What is the basic formula for distance? Speed into time. Bhaiya. Vayammo. ఏడబోతున్నారు సామి? Speed into time, right? Distance equals to speed into time. Okay. టైం ఆల్రెడీ తెలుసు 6 hours అని మనం కనుక్కున్నాం ఇప్పుడే. ఇప్పుడు స్పీడ్ కావాలి. కానీ రెండు స్పీడ్స్ ఉన్నాయి. రెండు స్పీడ్స్ ఉన్నాయి. యావరేజ్ తీసుకుంటామా? కాదు. వాడు స్పెసిఫిక్గా హైదరాబాద్ ట్రైన్ అని అడిగాడుగా. సో అప్పుడు ఆ హైదరాబాద్ ట్రైన్ స్పీడ్ తీసుకుంటే చాలు 40. సో 40 into 6 hours. After 240 kilometers they are going to meet. అట్టగా సార్, ఒకవేళ కాకినాడ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కలుస్తాయని అడిగారని అడుగుండి. అప్పుడు సేమ్ 6 hours అనేది కామన్. స్పీడ్ మారుతుంది. 60 kilometers తీసుకుంటారు. 6 6 are 36, 360 kilometers తో కలుస్తారు. డాటా అర్థమైతే మ్యాజిక్స్ చేయొచ్చు. Got my point or not? My humble request to you people, while you are attempting aptitude paper, don't be hurry. పెన్ను పేపర్కి పని చెప్పమాకండి. మీరు పెన్ను పేపర్ పని చెప్తే మ్యాథ్స్ చేస్తారు. The moment you are allowing పెన్ను పేపర్, it is going to kill your brain ability. లాజిక్స్ అన్నింటినీ మర్చిపోయి ఒక్క మ్యాథమెటిక్స్ మీద పడతారు. కాస్త దాన్ని పక్కన పెట్టి వీడు ఏమిచ్చాడు, అందులో ఏముంది, వీడు ఏమిచ్చాడు అంటే అండర్స్టాండింగ్, అందులో ఏముందంటే ఎనలిటికల్, నాకేం దొరుకుతుంది అంటే దొరికింది లాజిక్, వాడికి ఏమి ఇవ్వాలంటే అది ప్రాబ్లం సాల్వింగ్. అది చివరికి చెప్పేయటమే, ఇదిరా ఆన్సర్ అని. కమ్యూనికేషన్ 5 steps. Aptitude has a methodology, 5 steps: understanding, analyzing, identifying the logic, apply, problem solving and communicate. అంతేనండి. ఎందుకంటే పెద్ద బ్రహ్మ విద్య ఏం కాదు. ఇది ఎప్పుడు నేర్చుకోవాలో తెలుసా మనం? ఇందాకే ఒక ఆమె వచ్చి నన్ను అడిగింది పర్సనల్గా, ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ నేర్చుకుంటున్నాం అని. అప్పుడు నేర్చుకోలేదు కాబట్టి, 3rd classలో 4th classలో 5th classలో నేర్చుకోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాం. You got my point or not? Okay, right. Guys, so we have solved 4 or 5 questions. 4th question. Now 5th question. Yeah. So far, the first 4 questions from business mathematics. ఇప్పటివరకు మనం చూసినవి బిజినెస్ మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి చూసాం. కోర్ ఏరియా అనమాట. ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా, కోర్ యాప్టిట్యూడ్. ఇప్పుడు మనం మోడర్న్ మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. జాగ్రత్త వినండి నా మాటలు. మోడర్న్ మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. Even though the question is from modern mathematics, you can't use mathematical concepts. Listen carefully. The question is, how many zeros are there in 100 factorial? This is the question. Amma? 2 na? కాకినాడలో అందరూ బ్రిలియంట్స్ ఉన్నారండి. Yes, please. My question is, how many zeros are there in 100 factorial? Danish, ఇది వర్క్ చేయడం చూస్తా. How many zeros are there? Please stop. How many zeros are there in 100 factorial? This is what 100 factorial అన్నాడు, 100 అనలే. 100 అంటే చూసి అబ్బా 2 జీరోలు ఉన్నాయి సార్ అని చెప్తా. బట్ వాడు ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నాడుగా. సరే, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ పాయింట్ విత్ యూ?
మీరు ఇట్లాంటి మోడల్ క్వశ్చన్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మీరు ఒక యూట్యూబ్లో కానీ సెర్చ్ చేశారనుకోండి, లేదా మీ లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ అనే ఒక బుక్ ఉంటుంది, ఆ బుక్ తీసి యాప్టిట్యూడ్ ఎస్ చాంద్ పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళది, ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ అనే ఒక రైటర్ రాసినటువంటి ఎస్ చాంద్ పబ్లికేషన్. మంచి టైమింగ్ ఉంది కుర్రోళ్ళ దగ్గర, పనోలే కానీ పనిముట్లేక చెడిపోయారు. లెసన్ ప్లీజ్. మీరు నన్ను డైవర్ట్ చేశారనుకోండి, ఇది అసలే ఈ బ్రెయిన్ చాటర్ బాక్స్ ఏదైనా మాట్లాడుతుంది. ఏడు విన క్లాస్. If you'll go through YouTube, or if you're going to Kakinada is very famous for some competitive exams. మీకు తెలుసో లేదు, చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఆర్కే ఇన్స్టిట్యూట్ అని, శ్యామ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని. అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు తెలుసా? వాళ్ళు ఏం చెప్తారో చూడండి. కాసేపు ఇది ఫ్యాక్టోరియల్ కాదనుకోండి అమ్మా, దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను అంటూ వాళ్ళు ఇలా చెప్తారు. ద యూనిట్స్ డిజిట్ ఈజ్ జీరో. The units digit is 0 as per the divisibility formulae. As per the divisibility formulae. When a number units digit is 0, it will be divisible by either 0 or 2 or 5. స్వామిలో కొద్దిగా సెన్స్ యూజ్ చేయండి. 10 ఎందుకు నేను రాయలేదు? 2 5 2 5 ఆర్ 10 ఈ రెండింటి ప్రోడక్ట్తో కూడా డివిజ్ అవుతుంది. అది బేసిక్ కామన్ సెన్స్, అవునా కాదా? 3తో డివైడ్ అయిన ప్రతి నంబరు, 9తో డివైడ్ అయిన ప్రతి నంబరు 3తో డివైడ్ అయిన ఎందుకు చెప్తాం? బికాస్ దే ఆర్ మల్టిపుల్స్. అర్థమవుతుందా లేదా? ఇది 10తో కూడా డివైడ్ అవుతుంది, నేను ఎందుకు రాయలేదు? బికాస్ 5 2s are 10, దీస్ 2 ఆర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 10, డెఫినెట్గా డివైడ్ అవుతుంది. సరే, జాగ్రత్తగా ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏం చెప్తారో మనం ఒకసారి చెప్పుకొని ఎంతవరకు వాళ్ళు తీసుకోవాలి, తర్వాత మనం ఎంతవరకు వెళ్ళాలి కూడా చూద్దాం. When the units digit is 0 of a given number, then that number is divisible by either 0 or 2 or 5. నేను కాసేపు 2 గురించి ఆలోచించను, వదిలేసేయండి. ఎందుకు సార్? అంతా మీ ఇష్టమేనా? నా ఇష్టం కాదు, కానీ లాస్ట్లో మీకే అర్థమవుతుంది ఎందుకు వదిలేస్తాను అన్నది. నేనేం చెప్పను, మీకు అర్థమైపోద్ది. ఇక్కడికి వద్దాం. 0 కదండి. డూ యూ నో హౌ టు పర్ఫార్మ్ డివిజన్ విత్ 0? ఎస్ సార్. ఎప్పుడైనా 0తో డివిజన్ చేసావా నాయనా? నేనైతే చేయలేదు, మా మాస్టర్ నాకు చెప్పలేదు. సో దాన్ని కూడా కాస్త పక్కన పెట్టేయండి. చివరికి మిగిలింది ఏంటి? 5. అచ్చా, 100 డివైడెడ్ బై 5 20. మరలా 20 డివైడెడ్ బై 5 4 డివైడెడ్ బై 5 0.8. అంతే కదమ్మా? వెరీ గుడ్, జాగ్రత్త వినండి. When I divide 100 with 5, I got 20. ఏంటివి? చాక్లెట్స్, బిస్కెట్సా? ఏంటివి? 5 20s. 5 20s are 100. అంటే 25s ఉన్నాయి ఇందులో. ఈ 20 ఏంటి? చాక్లెట్ బిస్కెట్లు కాదు, 5s. నంబర్ ఆఫ్ 5s. నంబర్ ఆఫ్ 5s ఆర్ దేర్ ఇన్ 120. ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు అదే ఈ 20ని 5తో డివైడ్ చేస్తే నాకు 4 వచ్చింది. ఇవేంటి?
నంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ 4 5s ఆర్ దేర్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ నాకు ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఏమీ లేదు, ఇంటిజర్ ఏమీ లేదు, డెసిమల్ పార్ట్ వచ్చింది. డెసిమల్ పార్ట్ కన్సిడర్ చేయనవసరం లేదు, స్ట్రిక్ట్లీ అవాయిడ్ ద డెసిమల్ పార్ట్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి, నాకు ఇంటిగ్రల్స్ ఏమేమి వచ్చాయి, ఇంటిజర్స్ 20 + 4 24. బుక్స్లో ఏమని రాసి ఉన్నాయో తెలుసండి, హౌ మెనీ జీరోస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ 100 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఈ డివిజన్ అంతా చేసి ఆ రెండింటిని కలిపేసి 24 జీరోస్ ఆర్ దేర్ అని చెప్పాడు. ఇదే చెప్తారు మీరు అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్తే. కొద్దిగా చించండి. నేను ఏమి క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, నంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. నంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. వాడు ఏం అడిగాడు, నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అడిగాడు. మరి ఎట్లా ఈ రెండు ఎట్లాగవుతాయి, నేను అడిగింది జీరోస్ అయితే ఇక్కడ వచ్చింది ఫైవ్స్ అయితే ఈ రెండు జీరోస్ అంటే ఎట్టా, అంటే ఆ రెండు జీరోసే, ఈక్వలే. ఎలా అనేదానికి మనకు ఒక రీజన్ కావాలి. 142 ఇయర్స్ క్రితము, 142 ఇయర్స్ ఆ రేంజ్ టైంలో ఓ పెద్ద ఆయన ఓ బుక్ రాశాడు తమిళనాడులో కూర్చొని. ఆయన పేరు శ్రీనివాస రామానుజన్. శ్రీనివాస రామానుజన్ హ్యాడ్ రిటన్ ఎ బుక్ కాల్డ్ నంబర్ థియరీ. నంబర్ థియరీ అని ఒక బుక్ రాస్తూ అందులో ఒక థియరం ని ఆయన ప్రూవ్ చేశాడు. ఏంటంటే, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, వై వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ 24 5s ఆర్ 24 జీరోస్ అనేదానికి నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నా. ద నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆఫ్ ఎనీ గివెన్ నంబర్, the number of zeros of any given number are equal to the number of fives in that number అని ఆయన ఒక థియరమ్ ని ప్రూవ్ చేశాడు. ఏంటమ్మా, ద నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆఫ్ ఎనీ గివెన్ నంబర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ ఆఫ్ దట్ నంబర్ అన్నాడు. ఏదైనా ఒక నంబర్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి అంటే అందులో ఎన్ని ఫైవ్స్ ఉంటే అన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి అని చెప్పాడు. దిస్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ థీరం. కాబట్టే మనం ఇక్కడ 5తో డివైడ్ చేసాం. యు గాట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? ఎందుకు 2ని విడిచిపెట్టాం? ఆయన చెప్పలే కదా థీరంలో 2 తీసుకోమని. యు గాట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? బుక్స్లో ఎవరు ఈ రీజన్స్ రాయరు. 24 వచ్చింది, జీరోస్ ఏసి అలాగే ఉన్నాయి మన చదువులు. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో. ఏంటండి, ఈ మధ్య ఎప్పుడు ఒకసారి గేట్ ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. 1 మార్కే అనుకోండి, బట్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు కాకినాడ బ్రిలియన్స్ అన్నిటికి కూడా ఒక క్వశ్చన్, హౌ మెనీ జీరోస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ 200 ఫ్యాక్టోరియల్? ఎవరు అది 49 అని చెప్తుంది? అట్లా చెప్పండి. 49 48 కాదు ఏమండి. 100లో 24 ఉంది కాబట్టి 200లో 48. బా, ఎదవలాజిక్లు వద్దు. చూడండి, బై 5 40s ఆర్ 40/5 5 8s ఆర్ 8/5 కూడా ఉందండి. 5 1s ఆర్ 5 5 6s ఆర్ 1.6. నేనేం చెప్పాను, ఇంటిజర్స్ వరకు తీసుకోమని చెప్పాను. మరి ఇక్కడ 1 ఇంటిజరేగా, ఈ డెసిమల్ పార్ట్ వదిలేయండి. అంటే 49. అర్థమైంది కదండి? ఇప్పుడు
తలకాయలు పని చేస్తున్నాయా లేదా చెక్ చేసుకుందాం. ఇంతవరకు నేర్చుకున్నాం, ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. రెడీనా? హౌ మెనీ జీరోస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ 99 ఫ్యాక్టోరియల్? తీరం చెప్పాలా? ఏం తీరం చెప్పాలి? ఏం తీరం చెప్పాలి? ఏడే సార్, జీరో లేదు కదండి, ఏం చేస్తామండి? ఇది ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. సార్ ఇందాక 100 200 అన్నారు, యూనిట్స్ డిజిట్ జీరో అండి. సో డివిజిబిలిటీ ఫార్ములా ప్రకారం 5 తో డివైడ్ చేస్తే జీరోస్ వచ్చాయి. బానే ఉంది, మరి ఇక్కడ జీరో లేదుగా. ఒకసారి ఆలోచించండి. నేను 39 సామే, 100లో 24, 99లో 39. ఎవరు అది 22 అని చెప్పింది? అచ్చా, అక్కడ ఏం పేరండి? నువ్వా మీ వెనక ఆయన? మీ ఎవరు చెప్పారు చెప్పండి. ఆడపిల్లలు సిగ్గుపడతారు ఏందయ్యా బాబు? ఆలే పట్టు పాలిశారు. ఆ? ఎవరు, మీరా ఆయన? ఓకే ఓకే రైట్. డోంట్ టేక్ పర్సనల్, ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ ఫన్. ఓకే. ఈ రోజుల్లో ఆడపిల్లలు ఎక్కడ సిగ్గుపడుతున్నారండి మరి అన్యాయంగా? ఓకే రైట్. హలో, లిసన్ టు మీ, లిసన్ టు మీ ప్లీజ్. వాట్ వాజ్ ద థియరమ్ ఐ సెడ్? కెన్ ఎనీవన్ రిపీట్ ఇట్? ఒక్కరు ఒక్కరు. చిన్న వర్డ్ మిస్ అయిపోయారు. ఎనీ నంబర్ అన్నాను. యు గాట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? ద నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ ఇన్ ఎనీ గివెన్ నంబర్ అన్నాను. ఐ డిడ్ నాట్ సే దట్ ఎనీ గివెన్ నంబర్ విచ్ ఎండ్స్ విత్ ఓన్లీ జీరో అని చెప్పలేక. యు గాట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? నీవు నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ కనుక్కోవాలంటే, నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ కనుక్కోవాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్స్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది అంటూ నేనేం చెప్పానంటే ఎనీ గివెన్ నంబర్ అన్నాను. ఏ నంబర్లోనైనా, అది 99 2009 డజంట్ మ్యాటర్. గాట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? జీరోస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్స్. సో 5తోనే మనం చెయ్యాలి. దానికి ఏదో కొత్త తీరం చెప్పండి సార్ అంటే నేను ఎక్కడి నుంచి తెస్తాను? ఆయన వెళ్ళిపోయాడు వేగంగా. యు గాట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? రిమెంబర్ దిస్ క్వశ్చన్. హలో, నెక్స్ట్ 1.5 yearsలో మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసినా ఖచ్చితంగా ఎక్కడో దగ్గర మిమ్మల్ని ఈ క్వశ్చన్ టచ్ చేసి వెళ్తుంది. అంత ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఇది. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్. సో ద నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆర్ 22. 99/5 దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే 22 వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏమన్నా? ఓకే రైట్. హౌ మెనీ కీ స్ట్రోక్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? హౌ మెనీ కీ స్ట్రోక్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు టైప్ 1 to 1000 numbers? How many key strokes? కీబోర్డ్ ఉందా? మనం ఇట్లా ఒక నంబర్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు అది ఒక స్ట్రోక్. అలాంటివి ఎన్ని కావాలి? 1 నుంచి 1000 నెంబర్స్ని టైప్ చేయడానికి అన్నాడు. అబ్బా,
ఏడకిలావు స్వామి, రో వైజా కాలం వైజా, తన్ని ఈడ్చినా ఈడ్చి తన్నినా తగిలేవి దెబ్బలే. నువ్వు ఎట్టాగైనా ఒకటే. హలో, చూడండి. లెసన్ టు మీ ప్లీజ్ ప్లీజ్. లెసన్ టు మీ. జనరల్గా హలో, ఏ నంబర్ టైప్ చేయాలన్నా మనకి 1 నుంచి, సారీ 0 నుంచి 9 వరకు డిజిట్స్ కావాలి, అంతేగా. సహజంగా మనం అదే టిక్ పెట్టేస్తాం. సార్ 0 to 9 సార్ అంటాం. నేనేమన్నాను, హౌ మెనీ కీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అనలే. హౌ మెనీ కీస్ అంటే 0 to 9. హౌ మెనీ కీ స్ట్రోక్స్ అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే 10ని టైప్ చేయాలనుకోండి, 1 0 2 స్ట్రోక్స్ అవసరం అనమాట. 999 నేను టైప్ చేయాలంటే 999 3 టైమ్స్ నేను స్ట్రోక్ ఇచ్చా. యు గాట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, 1 to 1000 నంబర్స్లో సింగిల్ డిజిట్ నంబర్స్, 2 డిజిట్ నంబర్స్, 3 డిజిట్ నంబర్స్, 4 డిజిట్ నంబర్స్ నాకు తెలియాలి, అంతేగా. ఇప్పుడు అనలైజ్ చేయండి. 1 to 9 అంటే సింగిల్ డిజిట్ నంబర్స్ 9 ఉన్నాయి. ఈచ్ 1కి 1 స్ట్రోక్ ఇవ్వాలి, అంటే 9. 10 to 99 90. 10 to 99 అంటే ఎన్నండి అవి? 90. 2 డిజిట్ నంబర్స్ అవి. ఈచ్ నంబర్ టైప్ చేయడానికి 2 కావాలి, సో 180. 100 to 999. 900 అండి అవి, ఇంటూ 3 స్ట్రోక్స్ 2700. ఇక చివరిగా 4 డిజిట్ నెంబర్ ఒకటే ఉంది, అంటే ఇంటూ ఇది ఒక్కటే, ఇంటూ 1 ఇంటూ 4 2893 strokes are required to type 1 to 1000 numbers. ఈ మధ్యన ఇదే క్వశ్చన్ ని ఒక లెవెల్ 1 కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఇదే క్వశ్చన్ ని ఎలా ఇచ్చాడో చూడండి. నోట్ చేయండి, చెప్తాను. ఇదే క్వశ్చన్ వేరేలా ఇచ్చాడు. హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, how many characters are required to give page numbers 1 to 1000, 1 to 300, 1 to 300 pages. అర్థమైందా? బుక్లో పేజ్ నెంబర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ పేజ్లో 1, సెకండ్ పేజ్లో 2, అది కూడా 1 డిజిటే. 9th పేజ్లో 9, అది కూడా 1 క్యారెక్టరే. 10th పేజ్కి వచ్చేసరికి 1 0 2 క్యారెక్టర్స్ వచ్చాయి. అర్థమైందా లేదా? అది వాడు అడిగాడు. ఆ క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని అని అడిగాడు 300 పేజెస్కి. సేమ్ ఫస్ట్ 9 into 1 9, నెక్స్ట్ 90 9 into 2. అక్కడ అదే తప్పులేస్తాను, లెక్కేసుకోండి కరెక్ట్గా. అక్కడ 100 కాదు, 1 to 9 కరెక్టే, 10 to 99 కూడా కరెక్టే. 100
100 నుంచి ఎగ్జాక్ట్లీ 100 నుంచి 300 వరకు 200 కాదు, 201. అంతే కదండి. 99 వరకు 2 అమ్మా, 2 డిజిట్స్ అమ్మా. 3 డిజిట్స్ మనం జనరల్గా 101 నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 200 వస్తాయి. అవునా కాదా? అర్థమైందా లేదా? 10 11 నుంచి 99 100 వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 90 అలా వస్తాయి. అర్థమైందా లేదా? ఒకటి ఒకటి ఎక్సెస్ వస్తుంది. ఆ చిన్న మిస్టేక్ చాలు, మొత్తం క్వశ్చన్ అంతా పోతుందిగా. ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ కావాలి, ఫోకస్నెస్ కావాలి, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్. బా, చాలా సంవత్సరాలకి పని చెప్పాం సార్ అంటారా? ఈయన చెప్తున్నాడు చాలా సంవత్సరాలకి పని చెప్పాం సార్, ఇక్కడ ఏదో ఉంటుంది కదా దానికి అంటున్నాడు. 792. ఓకేనా? రైట్, అయిపోయినా ఇంకొన్నాయా? ఓకే, రైట్ రైట్. హలో, when a number is divided by 114, the remainder is 21. Yeah, 21. If the same number is divided by 19, what is the remainder? ఇది నేను అడిగింది. ఎవరొకరు చెప్పండి. మీరు అక్కడ ఉన్న డాటాని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మీ బుక్ మీద దాని రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే వచ్చేస్తుంది మీకు ఆన్సర్. హలో, ఏం చెప్పాను? వెన్ ఏ నంబర్, నాకు తెలియదు కదా. హలో, look at the board, look at the board. When a number, I don't know the number. Sir, please stop murmuring. When a number is divided by 114 అన్నాడు అంటే ఆ నంబర్ ఏంటో నాకు తెలియదు. సో దాన్ని ఎన్ అని తీసుకున్నా. 114 డివైడ్ చేస్తే నాకు రిమైండర్ 21 వచ్చిందంట. దీని అర్థం ఏంటి? అంటే డెఫినెట్గా ఇక్కడ ఏదో కోషంట్ వచ్చి ఉండాలి కదా, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఈ ఎన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి నేను? ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 114Q ప్లస్ 21, అంతేగా మ్యాథమెటిక్స్ ప్రకారం. దిస్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి దీన్ని యాడ్ చేస్తాం, అంతేగా. అవునా కదా? చిన్నప్పుడు మా సార్ ఎలాగే చెప్పారు కాబట్టి ఇదే చేస్తాం. ఓకే, జాగ్రత్తగా. ఇది వాడిచ్చిన డాటా. ఐ డి నాట్ బ్రింగ్ ఎనీథింగ్ న్యూ ఫ్రమ్ మై మైండ్, ఇట్ ఈస్ అ గివెన్ డాటా. ఇప్పుడు ఏమడిగాడు? ఇఫ్ ద సేమ్ నంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 19. సేమ్ నంబర్ అంటే ఏదమ్మా? ఎన్. దీన్ని కానీ 19 చేత డివిజిబుల్ అయితే వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ అన్నాడు. అంటే ఇది మొత్తం 19తో డివైడ్ అవ్వాలి, అంతేనా? ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. హలో, ఈ పార్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తా చూడండి. ఏ ప్లస్ బి బై సమ్ ఎం అని ఉంది. నేను ఎలా రాయొచ్చు? ఏ బై ఎం దట్ ఈస్ 19 ప్లస్ బి బై ఎం 21/19 రాయొచ్చా లేదా? ఇక్కడ జాగ్రత్త వినండి. ఇక్కడ రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? 0 వస్తుంది ఆల్వేస్. ఎందుకు చెప్పండి? లెట్ us assume that q is equal to 1. 1 into 1 114 14a 114a
బై 19. 19 6 ఆర్ 114. 0 వచ్చిందా? క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 తీసుకున్నా మరి అంతేగా, మళ్ళీ 0 వస్తుంది. You got my point or not? So we are getting the remainder. In this case, remainder is 0 plus, ఇంకా ఆలోచిస్తారు ఏంటండి, ఇక్కడ రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? 2. అదే ఆన్సర్. వాడు అదే కదా అడిగాడు. ఫైండ్ ద రిమైండర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 19 అన్నాడు. ఈ కేసులో 0 వచ్చింది, ఇక్కడ 2 వస్తుంది. అంటే ఓవరాల్ గా రిమైండర్ ఎంత? 2. ప్యూర్లీ మోడర్న్ మ్యాథమెటిక్స్ క్వశ్చన్ ఇది, రైట్? ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇంకా ఉన్నాయండి. బాబు తరగడం లేదు. అచ్చా, 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial and so on plus 2024 factorial. What is the units digit? మీ దగ్గర లేగో ప్రాబ్లమ్స్ నోట్ చేశారా? ఓకే. The question is factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 and so on factorial 2024. Find the units digit అన్నాడు. ఏం చేద్దాం మరి? సార్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేయడం చాలా కష్టం సార్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడంటే నువ్వు మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఏదో లాజిక్ ఉంది. సరే చూడండి. హలో, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. ఫ్యాక్టోరియల్ 1 వాల్యూ ఎంత అండి? 2 వాల్యూ, 3 వాల్యూ. హలో, ఫ్యాక్టోరియల్ 1 1, ఫ్యాక్టోరియల్ 2 2, ఫ్యాక్టోరియల్ 3 6, ఫ్యాక్టోరియల్ 4 24, ఫ్యాక్టోరియల్ 5 120, ఫ్యాక్టోరియల్ 6 720, ఫ్యాక్టోరియల్ 7 5040 and so on. ఆ ప్యాటర్న్ ఒకసారి గమనించండి. ఫ్యాక్టోరియల్ 5 నుంచి వచ్చే అన్ని ప్రోడక్ట్స్ లో కూడా యూనిట్స్ డిజిట్ 0 ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేనేం అడిగాను? యూనిట్స్ డిజిట్ అడిగాగా. సో అన్నిట్లో యూనిట్స్ డిజిట్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. 0నా బాబు? 0 వచ్చినదే. ఆ పైన మరి 1 2 3 4 6 ఉన్నాయిగా, అవి మీ తాత తెస్తాడా? ఫ్యాక్టోరియల్ 1 1, అక్కడ యూనిట్స్ డిజిట్ లో 1 ఉంది. 2 2, యూనిట్స్ డిజిట్ లో 2 ఉంది. 1 + 2 + 6 9 + 4 13. So what is the units digit value? 3. 3 అమ్మా. 13 లో యూనిట్స్ డిజిట్ ఏంటరా? అర్థమైందా లేదా? మీరు యూనిట్స్ డిజిట్ అన్ని ఇలాగ యాడ్ చేస్తే 1 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0, ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే వచ్చేది 13. యూనిట్స్ డిజిట్ లో 3 ఉంది. అదే వాడు అడిగాడు. సార్ ఇలాంటి క్వశ్చన్సే ఉంటాయా? ఇలాంటి క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. అదే సిఆర్టీ. అన్ని స్టూపిడ్ లాజిక్స్, స్టూపిడ్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. వాడికి నీ మ్యాథమెటికల్ నాలెడ్జ్ వద్దు. అర్థమవుతుందా లేదా? కాస్త కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేసి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం నువ్వు సాల్వ్ చేయగల లేదా చూస్తాడంతే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విత్ దిస్ మై క్లాస్ హెస్ ఫినిష్డ్. నేను సిఆర్టీ లో ఆప్టిట్యూడ్ చెప్తే ఇట్లాగే చెప్తా. ఓకే రైట్ ఫ్రెండ్స్, లిసన్ టు మీ. క్లోజ్ యువర్ బుక్స్. నేను ఇంకొక 2 విషయాలు, ఇంకొక విషయం గురించి మాట్లాడాలి, అంతే కదా? మీ తన్ని అయిపోయి కదా, అంతే కదా? నా క్లాస్ అయిపోయింది అబ్బాయి, ఇది ఎందుకు అవసరం మనకి?